Warm greetings to you, my dear children. Today in this class, we are going to deal about worksheet 12 and 13, active voice and passive voice. In active voice, the subject performs the action. When the subject of a sentence performs the verb's action, we say that the sentence is in active voice. When you use active voice, the active voice conveys a strong, clear tone. When you use active voice, the active voice conveys a strong, clear tone. Want to convey a strong, clear tone, we can use active voice in your conversation. இப்போ ஆக்டிவ் வாய்ஸ்னால் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னாக்கா, ஆக்டிவ் வாய்ஸ் வந்து ஒரு ஆக்ஷன் வந்து யாரால் செய்யப்பட்டது, அந்த சப்ஜெக்ட்டுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுப்போம். அந்த ஆக்ஷனை அந்த சப்ஜெக்ட் பண்ணுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சப்ஜெக்ட்டுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்தோம் அப்படின்னா அது வந்து ஆக்டிவ் வாய்ஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், monkeys eat bananas. The cashier has counted the money. The dog is chasing the squirrel. These are the examples of some active voice sentences. All these sentences have a basic active voice construction, that is the subject plus verb plus object. In the first sentence, the subject monkey performs the action described by eat. And in second sentence, the subject cashier performs the action described by the verb count. And the third sentence, the dog is chasing the squirrel. Here the verb is chasing. So we give importance to the subject of the sentence. So it is called active voice. Next, passive voice. Passive voice means that a subject is a recipient of a verb's action. The subject receives the action. இப்போ passive voiceல என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா, சப்ஜெக்ட் வந்து இந்த வேர்புடைய ஆக்ஷனை ரிசீவ் பண்ணிக்கும். அந்த மாதிரி இருக்கிற சென்டென்ஸ் வந்து passive voice அப்படின்னு பேரு. Here are some examples for passive voice. Number 1, bananas are eaten by monkeys. The money has been counted by the cashier. The squirrel is being chased by the dog. In these three examples, bananas are eaten by monkeys. Banana குரங்கினால் சாப்பிடப்பட்டது அப்படின்னு சொல்றோம். அடுத்தது, கேஷியரால் பணம் எண்ணப்பட்டது. அடுத்தது, நாயால் ஸ்குவிரல் துரத்தப்பட்டது அப்படின்னு சொல்றோம் இல்லையா. இதுதான் வந்து passive voice. இந்த passive voice sentence we use by. Here in simple present tense, you see the construction of the simple present tense, that is am, is, or plus past participle. For active voice, I read an interesting novel is the example sentence. When you convert this active into passive, the novel, object of the active sentence is novel. I is the subject, read is the verb, and novel is the object. Interesting novel is the object. So the object of the sentence comes first in the passive voice. An interesting novel. This is a simple present tense, so you have to use the be word is. The verb is read and the third form of the verb read is read. You have to add read there and you have to add the word by. The pronoun I should be changed into me. So the answer is an interesting novel is read by me. Next, present continuous tense. For this, the be verbs are am, is, or plus being plus past participle. In the present continuous tense la am, is, or be verb வரணும். அதுக்கு present continuous அப்படின்றதுனால, இது continuous அப்படின்றதுனால நீ being அப்படின்ற ஒரு வார்த்தையை அதில் சேர்த்துக்கணும். அடுத்தது இந்த verb உடைய past participle add பண்ணிக்கணும். Look at the example here. I am reading an interesting novel. So here subject is I, am reading is the continuous form of the verb, and object is an interesting novel. Again, when you change this into passive voice, an interesting novel should be come first. An interesting novel, how you can change the verb am reading is being read. Is being read. Now you have to add by because it is a passive sentence and the pronoun subject I is changed into me in the passive sentence.
So the sentence should be, an interesting novel is being read by me. Next, simple past tense. Here you can see how a simple past tense should be changed into passive. Be verbs you have to add is was or were plus the past participle of the verb. Look at the example sentence in active voice. I read an interesting novel last night. Here you have to look at the subject, verb and the object. Subject, verb and the object. Subject is I, verb is read, and an interesting novel is the object. So you have to change this into a passive voice. The object should come first, an interesting novel. Simple past tense verb read is changed into was read by me last night. An interesting novel was read by me last night. Next, present perfect tense. Here the construction is have or has plus been plus past participle. See the example in active voice. I have read an interesting novel. Here I is a subject, have read is a verb, that is perfect verb, and an interesting book is the object. So when you convert this into passive voice, the object should come first. An interesting novel. Then the have read. How can you change this into passive voice? An interesting novel is third person singular. So you have to add has been read by me. So the sentence goes like this. An interesting novel has been read by me. இப்போ வந்து present perfect tenseல இருந்துச்சு அப்படின்னாக்கா he, she, it வந்துச்சுன்னா has போடணும். I, we, you, they subjectா வந்துச்சுன்னா have போட முடியும் நம்ம. அடுத்தது அது கூட been சேர்க்கணும். அப்புறம் past participle. அப்போ இதை வந்து ஆக்டிவ்ல வந்து பாசிவா மாற்றணும்னாக்கா an interesting novel has been read by me. Next, past perfect tense. The construction for this is had plus been plus past participle. The example, I had read an interesting novel. To convert this into passive voice, the object should come first. A verb had read should be changed into had been read by me. So the sentence is an interesting novel had been read by me. Next tense is simple future tense. The construction is will or shall plus be plus past participle. The active voice sentence, I will read an interesting novel. For this, you have to do like this. An interesting novel will be read by me. If it is a future in active voice, you have to add be after will and the past participle of read. So the sentence will go like this. An interesting novel will be read by me. இது simple future tense இருக்கிறதுனால இதில் வந்து will இல்லைனா shall நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். அதுக்கப்புறம் இதில் நீங்கள் போட வேண்டிய அந்த be verb வந்து be அப்படின்றத நம்ம ஆட் பண்ணிக்கணும். will be, shall be அது மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கணும். அப்புறம் third form of the verb, that is the past participle. Look at the table how the pronouns in active voice can be changed in passive voice. Change of pronouns in active and passive voice. If I in active voice, it should be me in passive voice. We should be converted into as in passive voice. You should be like the same you. And they should be changed into them in passive voice. He should be changed into him. She should be changed into her. And it should be as it is it. This is the change of pronouns in active and passive voice. அதாவது ஒரு சென்டென்ஸில் நம்ம வந்து சப்ஜெக்டை யூஸ் பண்ணும்போது ப்ரொனவுன் எல்லாம் யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா, ஐ, வி, யூ, தே, ஹி, ஷி, இட்டெல்லாம் ஆரம்பிக்கிறோம் அந்த சென்டென்ஸை சப்ஜெக்டாக வைக்கிறோம். அது வந்து பேசிவ்ல மாறும்போது எந்த மாதிரி அது மாறும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, ஐ வந்து மீயா மாறணும், வி வந்து அஸ், யூ யூவாவே தான் இருக்கும், தே தெம், ஹி ஹிம், ஷி ஹர், இட் த சேம் இட். Look at the table and read the sentences. In active voice, I write this poem. When you convert this into passive voice, the object, this poem, should come first, and this is a present tense sentence, that is the verb write is in present tense, so it should be changed into is written by
I should be changed into me. The pronoun I should be changed into me. So the sentence is, this poem is written by me. Next, she misplaced her keys yesterday. Here, she is the subject, misplaced is the verb, her keys is the object. So the object should come first, her keys. The object, keys are in plural. So you have to use were. And the third form of the verb, misplaced, you should add by her yesterday. So the full sentence is, her keys were misplaced by her yesterday. And the next sentence, they are building a new school. Here the subject is they, are building is the verb, new school is the object. This is in present continuous tense. The new school should come first in the passive voice, and are being should be changed into is being. Is, are building is changed into is being built. Pronoun they should be changed into them. So the sentence, a new school is being built by them. Next, the student was writing a letter. How can you change this? Very good. A letter was being written by the student. The active sentence is in past continuous tense. So you have to add the word being in passive voice. Next example, we have collected the books. This is in present perfect tense. Active voice in present perfect tense. How can you change this into passive voice? We is a subject, have collected is a verb, and the books are object. So what should be come first? The books. Very good. The books have been collected by us. The books are plural, so you have to use have. The sentence in active voice is in perfect tense, so you have to add the word been. And the third form of the verb, collected. So the sentence will be, the books have been collected by us. Next sentence, he had left this place. This is in past perfect tense. Active voice in past perfect tense. It should be changed like this. This place had been left by him. Very good. Next, you will not write the answer. Which tense is this? Very good. This sentence is in future tense, simple future. It is a negative sentence, simple future. How can you change this? The object here is the answer. You is the subject, will not write is a verb, and the object is the answer. The answer will not be written by you. There is no change in the pronoun you in the passive voice. You have to use the same pronoun in the passive voice also. The next activity, rearrange the words in correct order to make a meaningful sentence in passive voice. In this activity, you have to arrange the words in a meaningful sentence. இதுல நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படினு பார்த்தோம்னாக்கா, இது passive voice sentence கொடுத்திருக்கிறோம். இத வந்து வார்த்தைகளை மாத்தி மாத்தி நான் போட்டுருக்கிறேன். நீங்க meaningful sentence-ஆ நீங்க அதை arrange பண்ணணும். First sentence, the dog chased by was the cat. Second, by them helped you will be. Third, yesterday was stolen my car. Fourth, broken the windows had been. Fifth, the seagull, the book was caught by. Read these sentences carefully and find the answer. Shall we discuss the answer, children? The first sentence, the dog chased by was cat. Dog, cat, rendu per irukanga, chased by was. Very good. The cat was chased by the dog. Cat வந்து நாயால் துரத்தப்பட்டது. Next sentence, by them helped you will be. Here what will come first? Very good. You will be helped by them. Very good. You will be helped by them. The third sentence, yesterday was stolen my car. Yesterday was stolen my car. இதில் எது முதல்ல வரணும்? சப்ஜெக்டாக எது இருக்கணும்? My car. Very good. My car. அடுத்தது verb வரணும் இல்லையா? Was stolen yesterday.
Very good. The answer is my car was stolen yesterday. And the fourth sentence, broken the windows had been. Broken na உடையிறது, windows na என்ன ஜன்னல். இது எப்படி ஆரம்பிப்போம்? எது முதல்ல வரணும்? Very good. The windows had been broken. The windows had been broken. Very good, children. Next, the seagull, the book was caught by. What will be the answer? The book. Very good. The book. Next, was caught by the seagull. The answer is the book was caught by the seagull. Once again, I'll repeat the answer for you. The cat was chased by the dog. You will be helped by them. My car was stolen yesterday. The windows had been broken. The book was caught by the seagull. இந்த சென்டென்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் வந்து இப்போ கேர்ஃபுல்லாக பாருங்கள். இது எப்படி மாறி இருக்குது, பாசிவ்ல இது எந்த மாதிரி மாறி இருக்குது, அடுத்ததில் அது ஆக்டிவ்ல என்னவா இருந்திருக்கும் அந்த ப்ரொனவுன் எல்லாம், இது பாசிவ்ல கரெக்டாக மாறி இருக்கா அப்படின்னு நீங்கள் பார்க்கணும். The cat was chased by the dog. You will be helped by them. My car was stolen yesterday. இதில் பாருங்க யாரால திருடப்பட்டது அப்படின்னு அவங்க சொல்லலை இல்லையா, அதை மாதிரி கூட இதில் ஒமிட் பண்ணிட்டாங்க அந்த ஆப்ஜெக்ட். அதாவது இந்த பாசிவ் வாய்ஸில் யாரால அது செய்யப்பட்டது அப்படின்றத அவங்க என்ன பண்ணிட்டாங்க, ஒமிட் பண்ணிட்டாங்க, விலக்கி வச்சுட்டாங்க, அதை விட்டுட்டாங்க. ஸோ மை கார் வாஸ் ஸ்டோலன் எஸ்டர்டே. நெக்ஸ்ட், த விண்டோஸ் ஹேட் பீன் broken. The windows had been broken. The book was caught by the seagull. The book was caught by the seagull. Next activity is complete the following into appropriate active or passive voice. Here you have to convert, அதாவது you have to identify the correct active or passive verb. You have to fill up the blanks with the correct active or passive form. Number 1, the problem dash to the children. In the bracket I have given you the answer. Which will be the correct answer? You have to select it. Explained or was explained. Number 2, those pyramids dash around 400 AD. For this, you can select from built or were built. Number 3, that picture dash by my grandmother. Answer, painted or was painted. Next sentence, I dash him 10,000 pounds last year. For this, 3 words I have given, lend, lent, was lent. From these 3, you have to select the appropriate answer. And the next sentence is, she dash of spiders. Frightened or is frightened. Here in this exercise, I gave you 5 examples. You have to fill the blanks with appropriate active or passive voice. Read the sentence carefully, and after each sentence I have given you 2 options. You have to select any one from the option. Okay. The problem dash to the children. Explained, was explained. எது வரணும்? Was explained ஆ explained ஆ? ரெண்டாவது, those pyramids dash around 400 AD. Built ஆ were built ஆ? மூணாவது, that picture dash by my grandmother. Painted or was painted. The fourth sentence, I dash him 10,000 pounds last year. Lend, lent, was lent. She dash of spiders. Frightened or is frightened. Shall we discuss the answer, children? Okay. What will be the answer for the first sentence? The problem dash to the children. Very good. Was explained. The problem was explained to the children. Next sentence, those pyramids were built around 400 AD. Those pyramids were built around 400 AD. Next sentence, the picture was painted by my grandmother. The picture was painted by my grandmother. The next sentence,
I dash him 10,000 pounds last year. I dash him 10,000 pounds last year. For this, lent. I lent him 10,000 pounds last year. And the last one, she dash of spiders. Very good. She is frightened of spiders. Very good, children. You have completed the activity. You gave right answers. Shall we move on to the next? The last activity is underline the action form of the verb in the following sentences. I have given you 5 sentences. Read those 5 sentences carefully and you have to underline the active form of the verb. The novel was, you have to underline the verbs here, whether it is active or passive. The novel was read by me. Next, a book is being bought by me. Next, you will be helped by them. Next, the children were taken to the circus. The last sentence, their house is being painted. Their house is being painted. Where you have to underline for the first sentence? Very good. Was read. Was read is the passive form of the verb. A book is being bought by me. Is being bought. You have to underline is being bought. The third sentence, you will be helped by them. You have to underline will be helped. The fourth sentence, the children were taken to the circus. Where you have to underline were taken. And the last sentence, their house is being painted. Where you have to underline is being painted. Very good, children. Now, I'll give you a small recap of voice. Again, I'll give you a small recap for active voice and passive voice. I hope you know what is active and passive voice. நம்ம வந்து இதில் ஒரு டென்ஸ்லையும் எப்படி ஆக்டிவ்ல இருக்கிறது பாசிவ்ல மாறும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறோம் இல்லையா? இது பாருங்க, ஃபர்ஸ்ட் வந்து சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ். இந்த சிம்பிள் ப்ரெசன்ட் டென்ஸ்ல இந்த சென்டென்ஸ் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னாக்கா am is இல்லைனா ஆர் வரணும், பிளஸ் என்ன போடணும்? வெரி குட், பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் ஆஃப் த verb. அந்த சென்டென்ஸ் என்ன? ஐ ரீட் அன் இன்ட்ரெஸ்டிங் நாவல் அப்படின்னு நம்ம யூஸ் பண்ணோமா? அது எப்படி பாசிவ்ல நம்ம மாற்ற முடியும்? ஆப்ஜெக்ட் என்ன இங்க? an interesting novel is read by me. Very good. அடுத்தது பாருங்க, present continuous tense. This is present continuous tense. இதுல வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எப்படி இருக்கும்னு பார்த்தோம்னா am or is or are plus being plus past participle. அதாவது present continuous tense அப்படின்னா நீங்க ஆக்டிவ்ல இருக்கிற சென்டென்ஸை பாசிவ்ல மாற்றும் போது being அப்படின்ற ஒரு வேர்ட் என்ன பண்ணணும்? யூஸ் பண்ணணும். இதை எப்படி நம்ம மாற்ற முடியும்? I am reading an interesting novel. Very good. An interesting novel is being read by me. And the next tense is simple past tense. Simple past tense. அதுக்கு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் என்னன்னு சொன்னோம், ஞாபகம் இருக்கா? வெரி குட், was or were plus past participle. இப்போ வந்து அந்த சென்டென்ஸை எப்படி நம்ம மாற்ற முடியும்? I read an interesting novel last night. இதை நம்ம எப்படி மாற்ற முடியும்? An interesting novel was read by me last night. Very good. அடுத்தது past continuous tense. இதுக்கு என்ன கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம்? was இல்லனா were யூஸ் பண்ணுவோம். இது continuous tense அப்படின்றதுனால being அப்படின்ற வார்த்தையை போடுவோம். அடுத்து இந்த verb உடைய ஃபார்ம் என்ன வரணும்? third form of the verb, அதாவது past participle verb வரணும். அப்ப ஆக்டிவ்ல I was reading an interesting novel. இத நம்ம பாசிவா மாத்தும்போது என்ன பண்ணுவோம்? An interesting novel was being read by me. Very good. அடுத்த tense present perfect tense. அடுத்த tense என்னது? present perfect tense. present perfect tense நம்ம எப்படி கண்டுபிடிப்போம் அப்படின்னா has இல்லனா have வச்சு கண்டுபிடிப்போம். has have வரும், third form of the verb வரும். அடுத்தது அதுல வந்து நம்ம பாசிவா மாத்தும்போது been அப்படின்னு சேர்ப்போம். இந்த present perfect tense உடைய சென்டென்ஸ் பாருங்க, I have read an interesting novel. இத நீங்க எப்படி மாத்திருக்கீங்க? An interesting novel has been read by me. Very good. அடுத்தது past perfect tense. active voiceல இருக்க சென்டென்ஸ் past perfect tenseல இருந்துச்சுன்னா இத பாசிவ்ல நம்ம எப்படி மாத்துவோம்? இதுக்கு கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வந்து past tense அப்படின்றதுனால past perfect அப்படின்றதுனால இங்க நீங்க have hasக்கு பதில் had போடுவீங்க.
அப்புறம் வந்து இது பெர்ஃபெக்ட் அப்படின்றதுனால பீன் அப்படின்ற வார்த்தையை நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். அடுத்து அந்த வேர்புடைய தேர்ட் ஃபார்ம் தட் இஸ் பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள யூஸ் பண்ணுவோம். I had read an interesting novel. இது வந்து ஆக்டிவ் வாய்ஸ்ல இருக்குது. இதை பாசிவ்ல எப்படி மாத்திருக்கிறோம்? An interesting novel had been read by me. Very good children. கடைசியா வந்து சிம்பிள் ஃபியூச்சர் டென்ஸ். இந்த ஃபியூச்சர் டென்ஸ்ல கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் எப்படின்னு பார்த்தோம்னா will இல்லைனா shall வரணும். சப்ஜெக்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி இது மாறும். அடுத்தது அது கூட be அப்படின்ற be verb யூஸ் பண்ணுவீங்க. அப்புறம் அந்த வேர்புடைய பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள யூஸ் பண்ணணும். இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் I will read an interesting novel. பாசிவ்ல நம்ம மாத்தும் போது an interesting novel will be read by me இப்படி தான் வரும். இது உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் நல்லா புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அடுத்தது வந்து இந்த சேஞ்ச் ஆஃப் ப்ரொனவுன்ஸ் இன் ஆக்டிவ் அண்ட் பாசிவ் வாய்ஸ். அதாவது ஆக்டிவ்ல இருக்கிற ப்ரொனவுன்லாம் பாசிவ்ல வரும்போது எப்படி மாறணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா? I என்னவா மாறணும் பாசிவ்ல? வெரி குட், மீயா மாறணும். அப்புறம் you என்னவா மாறணும்? வெரி குட், யூ அப்படியே தான் இருக்கும். தே என்னவா மாறணும்? தெம்மா மாறும். ஹி ஹிம்மா மாறணும். ஷி ஹர்ரா மாறணும். இட் அதே மாதிரி சேஞ்ச் இல்லாம அதுவாவே தான் மாறும், அதுவாவே தான் இருக்கும். அப்புறம் வி என்னவா மாறணும்? அஸ்ஸா மாறும். வெரி குட். நெக்ஸ்ட் அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கோம் பத்தியா? இப்போ வந்து ஐ வந்து எப்படி மாறுது அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா ஐ ரைட் திஸ் போயம் அப்படின்னு எழுதியிருக்கிறோம். இதில் அந்த ப்ரொனவுன் ஐ வந்து என்னவா மாறுதுன்னு பாருங்க, மீயா மாறி இருக்குது. திஸ் போயம் இஸ் ரிட்டன் பை மீ. அடுத்தது she misplaced her keys yesterday. இதில் இந்த ப்ரொனவுன் she என்னவா மாறி இருக்கு? her. her keys were misplaced by her yesterday. Very good. They are building a new school. இதில் இந்த ப்ரொனவுன் they என்னவா மாறி இருக்குது? Very good. themமா மாறி இருக்குது. A new school is being built by them. அடுத்தது the student was writing a letter. இதில் வந்து நம்ம a letter was being written by the student. Next example, we have collected the books. இதில் நம்ம யூஸ் பண்ணியிருக்க ப்ரொனவுன் என்னது? வெரி குட், we. அது எப்படி இந்த பக்கம் மாறி இருக்குது? பாசிவா அஸ்ஸா மாறி இருக்குது. The books have been collected by us. Very good. Next sentence, he had left this place. This place had been left by him. He வந்து என்னவா மாறி இருக்குது? himமா மாறி இருக்குது. அடுத்தது you will not write the answer. The answer, you வந்து pronoun என்னவா மாறி இருக்கு பாசிவ்ல? The answer will not be written by you. I hope you have understood how the pronouns has been changed into passive voice. Okay children, I hope you have understood the topic active and passive, and you will be able to change a sentence active into passive. And take your workbook, worksheet number 12 and 13, and complete the exercises and submit the workbook to the teacher. Thank you children.